So thank you for all who join us today for our webinar on harnessing the power of artificial intelligence in technical and commercial pricing for P&C insurance. This webinar is organized by Akur8 and Milliman. Akur8 is a new technology firm. They will introduce themselves, and our side, Milliman, actuarial consultancy firm. And we have a guest from Generali Turkey, Cenk. Let me briefly introduce ourselves, or we can start. Bruno Bécha, head of actuarial data science from Akur8, and myself, practice leader for Milliman's Istanbul office. Nicola Biscaglia will be with us today from Italian team of Milliman. He's leading the non-life section of Milliman Italy. And our guest speaker, Cenk Yalcin, from head of pricing and tariff management from Generali Turkey. He is also the board of Turkish Actuarial Society. So thank you for all of you who join us today for this webinar. Thanks, Halil, and finally Halil Kolbasi, who's Milliman's practice in Turkey, and he's been working with insurance and actuarial sciences for more than 20 years. So thanks, Halil. Thank you, Pedro. And Pedro himself is with us today from Akur8. The webinar will be mainly in English. In some parts, maybe we can shift to Turkish, but please use the chat or Q&A option of the Zoom if you have any question or any request. We will give these presentations and speeches in partly in English, partly in Turkish. So, so just before we start, again, thanks everyone for being here. It's really a pleasure for us to be hosting this webinar for Turkey. Some housekeeping rules here. So as you may have noticed, all the invitations were manually reviewed and approved. So also for the last minute registrants, I will be reviewing and admitting those last minute. You can talk to us via the chat directly or use the Q&A chat. We'll be taking questions throughout the webinar and be dedicating 10 minutes at the end to answer those questions. You can ask the questions in English or Turkish. We'll handle that. Well, Halil and Cenk, I'm sure they'll understand it much better than I do. And for information, this meeting is being recorded. So for those who cannot be here until the end, we'll be happy to get in touch afterwards and send you the recording. So that will be all. And then I'll let Bruno take the stage to present how AI combined with transparency can bring technical pricing to the next level. Let me start with an introduction for the pricing. Today, when we talk about pricing, we have two approaches. One is the traditional approach that we all applied today or in the past, which is overall rate indication. GLM become a traditional approach, and some other traditional approaches like minimum bias, distortion, benchmark analysis. These are all the pricing techniques that we have used and we are still using. And these are applied worldwide in all regions. But we also begin to use some new and innovative approaches in this pricing, especially for non-life pricing. Machine learning algorithms bring a big difference in this area. So we begin to use these techniques to optimize the final premiums to increase the retention and conversion
in our case in Turkey, transfer ve yenileme bizim için burada önemli ve burada daha çok kullanmaya başlıyoruz machine learning algoritmalarını. The other one is discount optimization. Discount is critical and it applied everywhere. But how to decide on discount? So it should be optimized, and these new techniques like machine learning can optimize this discount mechanisms. The other one is portfolio management. Monitoring business underwritten by the network is critical. Using different KPIs like profitability, score bands, claim frequency, and so on. So portfolio management begin to use machine learning algorithms and other new technologies. Cross-sell and upsell is also an area where we use these new approaches. These are all examples from our projects in various markets. Telematic, this can also be a shift to traditional approach, but in Turkey we have not used it a lot. Telematic tariffs begin to use predictive trends like score bands and other criteria. Pay as you drive or pay how you drive. These are different telematic applications. And also another point that we begin to use is reverse engineering. Competition is critical, especially in motor lines, especially recently in Turkey, MTPL, MOD, these become very competitive markets. So machine learning algorithms are being used to monitor the competition in these lines. So these are the traditional and innovative approaches that we have been applying in various markets. One of the most recently developed technique is artificial intelligence. It begins to use in everywhere. So today, Bruno Bécha will introduce Akur8 to us, which makes our artificial intelligence a tool for us in our pricing applications. Bruno. Yeah, thank you very much for the introduction, Halil. So let me start. So we'll speak about how AI, basically how transparent AI can bring technical pricing to the next level. So first, to start, the idea is why Akur8, why transparent learning, basically machine learning. So to begin, just a bit of context and a statement actually that pressure is rising in the insurance space. So this comes first, as illustrated in those newspaper clips over here, from a lot of new players that are entering the market, coming from the insurtech sphere. So really those new players, they come with very disruptive underwriting process. They come with a very aggressive pricing strategy, and so they can, and they will in the long term put a lot of strain on retention. And across different actors, so again, new players and traditional ones, there is an increase in competition across the board. And if you add to this tightening financial conditions in general, this feeds the need for insurers to strive for pricing sophistication. So this leads us to the question as to how insurers can actually achieve that sophistication. So this can be helped greatly by different key technology enablers. Those technologies, they can help drive transformation, and they can help drive it at scale. So first, you have what would say the must-haves. So first, there is this understanding of the need to harness data everywhere throughout the insurance value chain. So that's true in fraud, that's true in claims, but the area of interest for today is pricing.
And so that's true for both technical pricing, so being able to price different risks and new risks as well the right way, and understanding in deep details the different buying behaviors so as to be able to drive the right way retention and conversion. And to get the best of that data, insurers are more and more using leveraging cloud-based capabilities so that they can build a more streamlined and scalable process. So those were the must-haves. And now you have those new technologies, so artificial intelligence, machine learning, that have not yet reached their full level of maturity. So AI machine learning, they represent a huge transformative potential, and they will be, and they are and will be a major source of differentiation for insurers. However, the problem that usually most companies, they use, they try those technologies, but on a purely exploratory basis, which means that very few organizations actually manage to take what they do all the way to production. But of course, it's only what's being taken to production that ultimately will bring value down the line. So the reason why AI-driven solutions can actually help achieving this transformation is twofold, to simplify a bit. So it's first in terms of speed. So the automation that's brought by artificial intelligence, it can to reduce the length of modeling cycles. So in the end, the models in production would always be in line with the reality of the risk and the reality of buying behaviors. Performance also is greatly improved by artificial intelligence algorithms, in the sense that the algorithms can probe very big and very wide data sets, so they can scan a high number of features, which will be more and more critical as more and more information is being actually recorded by the insurers. It's true, of course, for UBI, usage-based insurance products, but that's true across the board because, as we saw, insurers are more and more aware of the value of data. And so algorithms can really probe these data sets to find complex patterns that are much more complicated let's say, to fit by hand. Performance, it's also a byproduct of speed, in the sense that when actuaries are freed of most of the repetitive work that they have to do, they have more time to actually focus on where they can bring their own expertise. And so in the end, they can add more value thanks to the acceleration provided by AI. So of course, now the question is, how do we actually get to that stage? So generic machine learning platform, they can help to get there, but they're not widely used. And the reason is that they bear significant risks. And that's mostly due to their black box nature. So the thing is that in the insurance market, as you know, there are some must-haves that are present in terms of which models can be used and how and what's needed. So these must-haves are really transparency, control, and auditability. When it comes to actual models, these requirements, they translate into a limited, clearly identified sets of variables that you use to make predictions. So in that very simple example, like the age of a driver, how many claims and so on, but also to be able to clearly identify the impact of each predictor onto the prediction. So these requirements, they've been met historically by GLMs. So as Halil was mentioning at the beginning, so generalized linear models, generalized additive models, so typically built by hand, where in the end you have you have a simple formula because it's a coefficient-based structure where you know exactly which factors come into play and how they actually play into the prediction itself. So here you have an example, so just some example of the different relativities according to different variables, and again you have access to the model itself. On the other hand, you have I would say the generic machine learning world. Here, usually what happens, so here I'm talking about algorithms such as tree-based models, like for instance, gradient boosting machines, random forests, neural networks, and so on. So these algorithms, because of their very structure, they don't usually select a very identified sets of variables, but tend to spread the signal over a lot of them. And I think more knowingly, the impact, the way those variables impact the prediction is not very clear
because you have deeply entangled effects, so high-level interactions and a very high number of parameters, which makes it almost possible to understand what's the effect of the change on one specific variable onto the prediction. So this results into a global lack of transparency, which, even if the local regulation is not too stringent regarding those aspects, would really complicate the communication on these models and also the actual understanding of what the model is predicting. And in the end, that can lead to costly pricing mistakes due to other selection. So that's the status quo, I would say, of the industry here. You have, I would say, on one hand, again, so standard generic machine learning algorithms, and on the other hand, the traditional approach where traditional generalized linear models are fitted by hand. So that's where Akur8 comes into play. Akur8 was designed so as to meet the requirements for both. So first thing, to really harness the power of AI, meaning automating the rate-making process by using machine learning, but doing that in all transparency to make sure that everything is safe to deploy and compliant. So how do we do this? This is really so the essence of the design Akur8 is to build those models, those generalized additive models, in an automated fashion. So here we use the cloud to make sure that you can create a lot of models and even on very big data sets with a wide number of features. So to use the cloud to build all these models in an automated fashion, and then after to give all the means to the actuaries to actually understand what these models, with which factors these models are using, how they perform, and how they're actually using those factors. So as an illustrative example, we have here on that side, you can see, for instance, the trade-off between the complexity of the models that are built by the algorithm versus the performance that they yield on the fresh data. So of course, to make sure that the algorithm will work well when you look at new data points. And you can see again, all these algorithms are GAM, so generalized additive models, meaning that you have a coefficient-based structure. They're built automatically, but in the end, you have a model that you can simply visualize, that you can simply understand, and very importantly, that you can modify, meaning that any adjustments that's needed, sometimes, for instance, it's really important when you have some low exposure segments on which the algorithms can't really see what happens because it's not in your own mix, but where the actuary can have some idea as to how the risk or how the demand should go. And the structure of these models actually allows for modifying and changing everything that's being built. So now this results in a lot of benefits for both insurers and end customers. So for insurers, as we said, machine learning basically means accelerating modeling cycles. So more reactivity to changes in risk, changing in demand, also to the feed of new data points and new type of data points. So for instance, we're talking about telematics. You can very easily probe a lot of the telematics features to see which ones are useful, which ones are not. Having a process based on machine learning, a process that's standardized, also leads to reliable and accurate outputs, and so over the board, an increased predictive power. And all this, again, whilst ensuring that everything you do is safe and transparent. So this leads to better governance, be it in terms of pricing actions, or being in terms of for communication, with internal or external stakeholders. So that's for the insurers. Now, on the other hand, you have the benefits for the end customers. So that results into more targeted prices, which means a better reflection of the risk, and also the ability, as you can price more quickly, the ability to tailor policies for specific client needs. And all this whilst making sure that this is done in all fairness, meaning that you can easily communicate what's being used, how the different factors impact the output. So this can be communicated if needed to regulators and to end clients.
Okay, so just to conclude, as we were talking about the necessity to be reactive in the pricing world, so we've had quite recently a very dramatic example of quick changes due to what happened with the COVID-19 and all the lockdowns that followed in different countries. So of course, that resulted in very strong changes in accident patterns. So here you have, for instance, some numbers for France for the frequency of casualties for road accidents. So across different age groups and across gender and across the territory. So this one's illustrative, but the point is that really you can quickly see and adapt to those different changes. So the good thing is all changes that happen are of course not as dramatic as these ones, fortunately, but this is really important to be able to adapt, to identify, and after to take actions. So a bit in terms of immediate pricing actions, immediate pricing actions, or in terms of projections and portfolio steering, and again, being able to use machine learning to react quickly to whatever happens on the market. Okay, this concludes this part. So now I'll hand over to Cenk for the next part. Thank you, Bruno. So, as I introduced at the beginning, Cenk Yalcin from Generali and Turkish Actuarial Association is with us today. So we would like to make a quick Q&A session with him. But still at the end, if you still have questions about Akur8, about pricing, please use the Q&A or chat option. So Cenk, teşekkürler. Thank you very much for being with us today. Ben teşekkür ederim. I want to ask you how has the actuarial profession in Turkey evolved over the past years? What do you think are the skills of the actuary from the future? Let me say it in English, in Turkish as well. Türkiye'deki aktüerlik mesleği son birkaç yılda nasıl gelişiyor? Sence geleceğin aktüerinde bulunması gereken yetkinlikler nelerdir? Teşekkürler soru için. Türkçe cevap vereceğim. So sorry for the non-Turkish speakers, but we can chat anytime you would like to regarding the issues. Türkiye'de tabii hani malum zaten katılımcılarımız da çoğu farkındadır. Aktüerlik mesleği son 10-15 senede çok gelişti. Aktüerler yönetmeliği, global yatırımcıların Türkiye'ye gelmiş olması, aktüeryanın önem kazanmış olması, düzenleyici, denetleyici otoritenin bu konuya önem vermesi, globaldeki artışında Türkiye'ye yansımaları sonucu aktüerlik mesleği tabii gittikçe önem kazandı. Bu sadece tabiri caizse dışarıdan ittirme ile değil, ayrıca şirket yönetimleri de sermayedarlar da farkında ve gittikçe de farkına vardılar aktüerlik mesleğinin öneminin. Ülkemizde de aktüerlik sınavları, bu konudaki diğer mevzuat, birçok üniversitenin aktüerya bölümleri açması, aktüerya master programları bu konuda çok hem sebep hem sonuç anlamında çok büyük rol oynadı. Biz de Aktüerler Derneği olarak bu konuda çalışmalar yaptık, devam da ediyoruz. Pricing özelinde, fiyatlama özelinde soruya biraz daha cevap verirsem belki. Yine dünyada olduğu gibi bunu belki başka şeylerde, detaylarda da konuşuruz. Türkiye'de de yine son 15 senede özellikle işte GLM geldi. Buna dair çeşitli paket yazılımlar oldu. Danışman firmalar katıldı. Birçok şirket bu konuda bir şeyler yapmaya başladı. Daha alınacak yol muhakkak ki var. Öncelikle hani teknik primlerde durur. Sokak fiyatı nerede durur? Bu ikisi arasındaki bağlantı nedir? İşte leakage'lar nelerdir? Neden önemlidir? Pricing'in tekniği mi? Pricing'dir bakış açısından artık yani bir olması gereken bir de olan, ille de arada bir mesafe olacak ama bunu ölçmek anlamında o
algı oturmaya başladı ama hala sektörde eksikler olduğunu düşünüyorum. Bunda biraz zamana ihtiyacı var. Son olarak yine konuyla alakalı olarak yine aslında Bruno'nun sunumunda da bahsettiği üzere işte yapay zeka olsun, makine öğrenmesi olsun, yine bunlarla bağlantılı big data konusu olsun. Bunlar da aslında hayatımızda tabii çok önemli yer kaplıyor. Yine sermayedarlar, şirket yönetimleri de bunların önemli konular olduğunu farkında. Aktüel olarak bizler de yani ne yapabiliriz, nasıl yeni şeyler katabiliriz hayatımıza, bununla ilgili anlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da biraz daha know-how arttırmaya ihtiyaç var. Bu konuda hemen her yerde söylerim, makine öğrenmesi bir sihirli bir şey değil, değnek değil. Aynı GLM'in de öyle olmadığı gibi. Ama müthiş birer araç. Bu araçları nasıl kullanmak lazım, bunların sonuçlarını nasıl şeffaf bir şekilde, olabildiğince şeffaf bir şekilde yönetimlere iletmek lazım. Aktörün en önemli görevi bu aslında. Yani o yüzden burada önümüzde bir zorluk var. Bu konuda da yol almamız gerektiğini düşünüyorum. Kısaca böyle özetleyebilirim. Teşekkürler. Dediğim gibi aktüerler bu konudaki çabaları son birkaç yıldır, daha uzun zamandır görüyoruz. Aktüerlerimiz de bu konuda kendilerini de geliştiriyorlar. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Evet, inşallah. Peki diğer soruma geçeyim. Türkiye'deki sigorta pazarı nasıl ve aktüeryal fiyatlama açısından Türkiye pazarının kendi dinamikleri nasıl etkili ve de yakın gelecekte ne tür eğilimler görüyorsun? Geleceğe ilişkin bir bakışını almak isterim Türkiye pazarı ile ilgili. Biraz önceki soruyla da bağlantılı. Biraz yine sen de herhalde hak vereceksindir. Katılımcılarımız da çoğunlukla hak verecektir. Türkiye piyasasında yine deminki sorudaki cevabıma benzer bir şekilde son 10-15 senede bayağı bir yol aldık. Özellikle teknik fiyatlandırma anlamında yol aldık ama hala alacak yolumuz var. Rekabetin çok yüksek olduğu bir piyasadayız. Sigortalılığın hala düşük olduğu, o potansiyelini gerçekleştirme yolunda olan bir piyasadayız. Özellikle otosigortalarının çok fazla domine ettiği, bu nedenle de aslında sağlıksız bir portföy dağılımının olduğu bir piyasadayız. Ve otosigortalarında da rekabet çok fazla. Yani her yerde fazla. Rekabet olmayan yer yok çünkü. Bu bir pazar, elbette serbest piyasa. Ama bizde rekabet sebebiyle şirketlerin teknik fiyatlamadan çok uzaklaştığını, hatta teknik fiyatlama perspektifini herhangi bir şekilde ekranlarına koymadığını da görebiliyoruz. Bu biraz yol alınması gereken bir şey. Burada tabii şey de var elbette. Yani teknik kar, yatırım geliri çelişkisi de var. Yani trafikte tabii daha çok var ama o yüzden trafikte tabii bir tavan prim meselemiz var. Onunla ilgili tabii onun birçok alt detayı var tabii ki, onlara giremeyiz burada ama onunla ilgili de sektörel olarak almamız gereken yollar var. Dolayısıyla yani fiyatlandırma aktörleri olarak burada bir sürü değişkenle uğraşmamız gerekiyor. IT sistemlerimiz daha böyle geleneksel, geriden gelen, GLM'le bir şekilde uyum sağlayabilmiş. Çünkü GLM'in çarpımsal yapısını adapte etmenin çok zor olmadı. Ama şimdi karar ağacı temelli, yarın bir gün sinir, işte neural network temelli, daha komplike, daha işte deminki sunumdaki black box tarzı şeylerde ise uyumlanmakta zorlanacağımız IT yapılarımız var. Sadece Türkiye'de değil bu arada. Tüm dünyada aktüeryal gelişmenin yanında IT kapasitelerinin gelişmesi hep böyle bir yarıda kalıyor. Yani tüm dünyanın mutsuz olduğu bir konu bu. İşin doğası gereği tabii ki. Siz bilgisayarınıza bir tool kurup uygun datayı aldıktan sonra oturup bir GBM modeli kurabiliyorsunuz. Ama o model arda 100 tane, 150 tane karar ağacının birbirine uçucu eklenmesinden oluşuyor. Bunu IT'ye implemente etmek o kadar kolay doğal olarak değil. Mümkün değil diyemem ama kolay değil en azından. Dolayısıyla bu konuda da tüm dünyayla beraber bizim de biraz daha hem yatırım hem bakış açısı açısından gerek sermayedar, gerek üst yönetim, gerekse çalışanlar ve doğal olarak biz aktüel olarak ilerlememiz gereken bir yolumuz olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Senden küçük bir rol çalacağım. Bana böyle bir açılım pas verdin diyeyim. Competition, yani rekabet ve düzenleme
ve de trafik sigortası. Üçü bir araya geldiğinde yönetim kurulu toplantılarının yarısını, yönetim toplantılarının 3/4'ünü oluşturuyor. Biz ne kadar aktüerler daha ileri seviyede fiyatlama yapmaya kalksak da tavan fiyat dedin. Trafikte tavan fiyat varken uygulaması bunun %35 altında. Yani havuz dışında tavan fiyatının %30-35 altı. Şu an Evet. rekabet çok sert. Eskiden biz hep regulation risk derdik bu riskler sıralandığında. Artık legal risk diyoruz. Her hafta, her ay bir karar, bir Danıştay kararı, bir Evet. kararı. Ama biz yine de teknik olarak en iyi şekilde fiyatlamamızı yapmaya devam edeceğiz elimizden. Evet, evet, kesinlikle. Peki, bugün aktüerlerin karşı karşıya olduğu en büyük teknik zorluk nedir sence? Teknik fiyatlama açısından baktığımızda. Yani belki bir iki fikir olsun diye Big Data sürekli konuşuluyor. Covid gibi, iklim değişikliği gibi riskler var. Veya işte başka yeni teknolojiler. Güzel soru, teşekkürler. Verdiğin örnekler de aslında tam da doğru konu başlıkları bence. Big Data, ya daha doğrusu data zaten her zaman bu konudaki en önemli zorluk. Çünkü malum yani bu tarz bir fiyatlama projesine girdiğiniz zaman data sizin gerçekten çok çok önemli bir vaktinizi alıyor. Almalı da zaten, çünkü eğer yeterince vakit harcamazsanız bunu hem yeni veri kaynaklarına ulaşmak, hem verinizi doğru bir şekilde okumak, hem de bunu modellemeye uygun hale getirmek anlamında söylüyorum. Zaten maça 1-0 geride başlarsınız. Dolayısıyla yani günümüzde ne oldu tabii? Hani data zaten önemliydi. İşte bir de Big Data diye bir kavram çıktı hayatımıza. Artık çok fazla sayıda risk faktörü var. Yani daha önce işte 20 tane, 30 tane, 40 tane risk faktörünü konuşurken şimdi yüzlerce risk faktörünü ya da faktörü her neyi modelliyorsak düşünmeye başladık. Yani artık onlar hayatımıza girmeye başladı. Bu kadar çok faktörü biz şimdi nasıl dikkate alacağız? Yani burada bir principal component analiz mi yapacağız? Efendim işte GBM kullanıp faktör importance mi yapacağız? Bu faktörleri ön elemeyi nasıl yapacağız? Bu kocaman bir soru işareti. Bu kadar çok faktörü biz nasıl temizleyeceğiz? Level'larını nasıl belirleyeceğiz? Bu bir başka soru işareti. Buralar değil yani herkesin böyle tıkır tıkır kolayca böyle yolunu bulduğu yerler değil. Herkes zorlanıyor. Yine sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada olan bir şey. Ama yani burada ilerlemenin yolu hep arttırmak zaten. Yani yeni risk faktörlerini içeride de olabilir. Genelde içeriği biraz çantada ceplik, çantada keklik görüyor insanlar. Yani zaten var, biz zaten kullanıyoruz ama her zaman dikkate alınmayan, olduğunu bile bilmediğiniz şeyler olabiliyor bir yerlerde duran ve hala düzenli bir şekilde alınan. Ayrıca da dış data kaynakları. Otoda biraz daha şanslıyız belki, çünkü hani araç markasının modelini bildikten sonra o araca ait bir sürü özelliğe ulaşabiliyorsunuz. Ama oto dışı o kadar değil, rahat ve kolay değil. Yani oto dışında birçok şey aslında tam olarak güvenemediğiniz beyana dayalı bazı datalardan oluşuyor. Bunları daha ne kadar güvenilir hale getirebilirsiniz? Aynı şey oto için de geçerli. Yani insanların tam ne iş yaptığını bilemeyebiliyorsunuz. Ancak onlara bir ödül veriyorsunuz. İşte indirim yapalım size diyorsunuz da mesleklerini söylüyorlar. İşte tam olarak şeylerini bilmiyorsunuz. Ne yaptıklarını falan filan bilmiyorsunuz. Aslında yani o kişinin tam olarak kim olduğunu bilmediğiniz için ne yapıyorsunuz? Nasıl bir araba kullanır? Nerede oturur? Buralardan hep dolaylı sonuçlar elde ediyorsunuz. Bu konutta vesaire de daha da zor oluyor. Bunların bir kısmı tabii kişisel veriler, KVKK gibi konulardan dolayı çeşitli kısıtlar var. Yani bunların bir kısmı aşılamaz. Bir kısmı da ama çeşitli yöntemlerle aşılmaya çalışılıyor. Bir başka yine zorluk anlamında, özellikle büyük portföy olan şirketler artık milyonlarca kayıttan bahsedebiliyorlar. Yani 5 milyon, 10 milyon daha fazla kaydın olduğu modelleri yapmak durumunda kalabiliyorlar. Yani bu modeller için nasıl bir kullanmak lazım? Sizin client makineniz yetmeyebiliyor. Nasıl bir server kullanmak lazım? Cloud kullanabilir misiniz? Falan gibi bazı IT zorlukları tabii karşımıza çıkıyor. Bunun dışında senin demin verdiğin Covid örneği çok iyi bir örnek. Model yaptık ama modelin başarısını hadi modelleme sırasında train test, validation metodolojisiyle belki anlayabiliyoruz ama gerçek hayatta öyle bir tokat yiyoruz ki
Covid buna iyi bir örnek. Elinizde bir model var, onun tahmini şuralarda bir yerde, sizin gerçek hayatta buralarda bir yerde. Arada kocaman bir fark var. Şimdi bunu yönetimlere anlatmak bir aktüer için gerçekten kocaman bir zorluk. Yani anlatıyorsunuz canım, yani ben geçmişe baktım, geçmişte Covid diye bir şey yoktu ki, ben ne bileyim benim modelim nereden bilsin şimdi Covid diye bir şey olacağını diyorsunuz, ama o da diyor ki ya gerçek hayatta olan şeyi doğru dürüst tahmin edemedikten sonra senin modelin ne işe yarar sorusuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hayatta her zaman Covid gibi kocaman şeyler olmayabiliyor. Yani. Daha ufak tefek şeyler de olabiliyor. Sizin modelinizin tahmini Covid olmayan bir dünyada da o kadar iyi tutmayabiliyor. Bunun sebebi datanız yetersiz olabiliyor. Modeliniz çok açıklayıcı bir model olmayabiliyor. Geçmişteki bazı portföy davranışları şimdi olmayabiliyor. Riskin doğası değişmiş olabiliyor falan filan. O yüzden her zaman benim söylediğim, yani modeller sihirli bir şey değil. Bunlar her zaman her şeyi bilemez. Bunlar müneccim değil. Biz de değiliz. Ama ne var? Her zaman biz bunları düzeltebiliriz. Modellerimizde kaçaklar varsa bunları düzeltir. Günümüzün gerçeklerine yönelik yoğurabiliriz ki günümüzü ve geleceği daha doğru bir şekilde tahmin etmeye çalışalım. Yani önemli olan hep bu. Hep bu yaklaşım. Sürekli bir devinim, sürekli bir geliştirme üzerinden gitmek gerekiyor. Bunun dışında yine zaten demin konuşmuş olduğum makine öğrenmesi konuları aslında kocaman bir challenge. Çünkü dediğim gibi yani GLM'e uygun IT ortamı. İnsanlar GLM'i az çok biliyor, kullanıyor vesaire. Ama bir GVM dediğiniz zaman, efendim işte bir Elastic Net dediğiniz zaman, işte Neural Network dediğiniz zaman, kimi farklı şeylerde Random Forest dediğiniz zaman bunları nasıl yapacaksınız? Bunların başarısını nasıl ölçeceksiniz? Bir de bunları kalkıp nasıl implemente edeceksiniz? Yani oralar gerçekten çok zor. İşin yine sunumda da gördük, işte black box konusu büyük bir problem. Mesela GLM'de İster istemez çarpımsal bir yapı var karşınızda. Yani ne kadar artar, hangi faktörün nasıl bir etkisi olur? Bununla ilgili siz bakan, hiç bu konularla ilgili fikri olmayan bir kişiye bile anlatabiliyorsunuz. Ama GVM'de böyle bir şey yok. GVM'de sadece GVM'in tahminleri var. Ne yapabilirsiniz? İşte bazı çeşitli yöntemlerle, reverse engineering gibi, partial dependency plot gibi bazı yollarla sizin o sonuçlarınızın aslında ne anlama geldiğine dair yakın sayacak şeyler yapabilirsiniz. Zaten işte bu popüler kavram, yani black box'ın karşısında artık glass box diyorlar ya. Yani yine bir box olsun, yine işte accuracy, böyle tahmin etme yeteneği yüksek olsun, ama biz onun içinde biraz da ne olduğunu anlayalım şeyleri var. Konuları konuşuluyor. Biz bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl metodolojiler kullanabiliriz? İşte GBM yerine EBM diyorlar yani. Explainable Boosting Machine üzerine mesela düşünüyorlar falan filan. Bu konular o yüzden her yerde çok konuşuluyor. Çok önemli. Yani Transparent AI konusu çok önemli. Aktüel için de bu çok yani hani demin söylediğim gibi, ya bizim model var, çok da iyi model, o buldu. Canım hani ona da güvenin diyemiyoruz yönetimlere. Yani yönetimler bizden istiyor. Yani bir anlat şunu diyorlar doğal olarak. O yüzden bizim aktör olarak görevimiz yani sadece kendi küçük dünyamızda bu teknik çalışmalarımızı yapıp sonuç bu çıktı, kullan değil, sonuç bu çıktı ve bu anlama geliyor, insanlara anlatabilmek bu açıdan önemli. Teşekkür ederim. Yine bana bir açılım yaptın. Dedin ki devinim dedin, gelişim dedin. En son bölümde de transparency ve yönetimleri anlatmaktan bahsettin. Yani ben şunu söylüyorum. Bir gün herkes 15 dakikalığına aktüel olacak. Herkes fiyatlamadan, herkes karşılıklardan ve bunlara ilişkin teknik detaylardan bahsediyor. Bizim işimiz gitgide yani teknik taraftan biraz da tarafına, yani şeffaflık ve anlatılabilir hale o tarafımızı da geliştirmemiz gerekiyor. Zaten son yıllarda önceden rakam budur deyip geçerken şimdi o rakamın niye öyle olduğunu, niye başka türlü olmadığını da anlatmamız gerekiyor. Peki son olarak bugün Akur8'ten bahsettik, yapay zekadan bahsettik. Sen de bize fiyatlamadaki karşılaştığımız sıkıntılardan bahsettin. Türkiye'de genel olarak fiyatlama anlamında. Sen yapay zeka bu zorlukları karşılamada bize nasıl yardımcı olabilir? Neler katabilir? Bu konuda fikirlerini alabilsem. Aslında biraz da demin anlatmış oldum ama hani buradaki hayal aslında şu, benim de zihnimde, birçok aktörün zihninde de o. Biz şu an skalanın böyle en solundayız. Yani çoğumuz yani. Tabii ki skalada ilerlemiş olan birçok şirket var falan filan ama en solundayız. Yani işte GLM falan filan yapıyoruz. İşte tariflerimizi takip ediyoruz. Yani işte kimi GLM'le falan da uğraşmayan şirketler de var. Sadece Excel'de bazı tarifleri takip yapan şirketler de var. Birçok şirket işte GLM'le bir model yapıyor. O modeli
ticarileştiriyor, ticarileştirmiyor, şöyle böyle kullanıyor falan filan. Bu skalanın en solu aslında, öyle söyleyebilirim. Burada yavaş yavaş ilerledikçe daha ileri teknikler, işte demin bahsettiğimiz GBM'leri falan filan, daha böyle isabetliliği yüksek olabilecek, düzgün bir model yapılırsa tabii, teknikleri kullanmak. Ondan sonra işte müşteri davranış bilgilerini dikkate alarak daha fiyatı optimize ettiğimiz bir dünyaya doğru ilerlemek. Artık sonra yavaş yavaş işi daha robotik şeylere bırakıp robotun uygun modeli seçmesi, robotun böyle gerçek zamanlı bir şekilde datayı alması, uygun bir şey vermesi, müşteriye iletmesi. Sağa doğru gittikçe böyle bilim kurguya doğru kayıyoruz. Yani bunun en ucu artık her şeyi robotlarla böyle datayı aldığı, modeli yaptığı falan filana doğru gidiyor yani AI. Tabii ona bu bir hayal yani. Belki hiçbir zaman olmayacak, belki 100 yıl sonra olacak, bilmiyoruz. Ama önemli olan bu skalada yavaş yavaş sağa doğru gitmek. Ve bu şey değil, hani arada bana soru geliyor. O zaman aktüel diye bir şey kalmayacak, onu işte robot yapacak. Öyle değil, onu kurgulamak, onun performansını takip etmek, yine onda da geliştirmeler yapmak, yine aktüelin işi. Yani bunu yapacak kişi aktüeldir. O yüzden bence tam tersi aslında. Bir anlamda aktüelin işi daha da artacak. Böyle bir şeyi kurgulamak, bunu düzgün bir şekilde çalışır hale getirmek şu an sadece birçok açıdan hayal. Yani dediğim gibi bu skalada ilerleyen şirketler var, beta robotlar var vesaire var ama hala hepimiz çok şeydeyiz. Dolayısıyla AI diğer böyle ne diyeyim cross functional kısımları saymıyorum da. Yani bunun hasar suistimalini yakalamak anlamında olsun, uygun müşteriye uygun şey, demin senin de verdiğin örnekte cross-sell, upsell ile ilgili şeylere uygun müşteriyi yakalamak olsun. Oralar zaten, oralara girersek herhalde saatlerce konuşuruz. Sadece bizim küçük fiyatlar, çok küçük değil ama diğerlerinin yanında o dairedeki küçük bir resim olan pricing dairesinde bile yapılacak inanılmaz çok şey var. Yani yapay zeka açısından. Hani machine learning'i falan da bıraktım. Machine learning de onun bir alt şeyi aslında. Yapay zekanın yapacağı datayı organize etmek, datayı temizlemek, bu açılardan da yapılabilecek çok şey var. Elinizde yüzlerce, belki 1000 tane faktör olduğu zaman ben hangi faktörleri modele katayım konusunda da yine yapay zekadan yardım almanız gerekiyor. Yani yavaş yavaş o geleneksel böyle bakalım şimdi faktörlerimize, şunu alalım, bunu şöyle yapalımlar falan filan, yavaş yavaş artık hiperparametrelerle oynanan, farklı modellerin sonuçlarının çeşitli metriklerle dikkate alındığı, işte dataya dair bazı önemli varsayımların yapıldığı, aktörün yine belki günlerini, gecelerini, haftalarını harcadığı tabii ki ama daha farklı bir perspektifle konuya baktığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla yapay zeka da bu dünyada çok çok önemli bence. Cevap verdin. Bir aktüel gibi böyle o zaman şeyini oturttun ya, sıfırdan başlayıp bizi geleceğe götürdün. İşte gayet güzel bir aktüel açıklama. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Pedro, and for our foreign attendees, sorry about this chat in Turkish. Please, Pedro, floor is yours. Thank you so much to both of you, Halil and Cenk. Really, the goal here and our objective is to have a webinar that the Turkish audience can have as much value as possible. So no, we're really happy to be able to provide this to you. We'll just switch it back to English for a moment, if you allow us to, ask a few questions and just maybe make sure that Bruno and I and also Nicola can understand what's being said. So actually, I would like to take one of the questions here from Nurdan from Anadolu, who's asking, and it's a question directed to Bruno. So he's asking, could you please give more details about reverse engineering, more information or advice to read in the subject? Thanks. Yeah, so thank you, Pedro. So thank you, Nurdan, for the question. So things to read, I'm not sure. It's not always the most documented aspect of the pricing process. But I would say for reverse engineering, the first part is the first thing, data access. Because it's not something that's always, you need something to reverse engineer. So of course, it's not always possible to get competitors' prices in such a simple way. But when it's actually possible, so there are different means for which you can do that. So the first one is, the first use case is basically to see if there are potential, I would say, pockets of mispricing in what you're doing.
So for instance, if you notice that, for some segments, you seem to price consistently differently to some of your competitors, it could mean that either you're doing something very smart, or there is a factor that you're not using on some effects that you're not seeing. So that could be like a good way to maybe point towards a possible investigation to understand what could happen there. Of course, sometimes it's just a commercial strategic decision. Sometimes it's really linked to something a bit deeper in the way the models are constructed. The second aspect is linked to being able to use this information coming from the reverse engineering into demand modeling. So of course, for some, with different degrees, different intensities for different markets, the people are more or less sensitive to price aspects when it comes to buying an insurance. So typically, motor is I think an example more or less across the world, where if you can actually know where you're situated in the competition versus the others, it's really important. It's actually really important to know that, because it's going to be one of the biggest driver for new business conversion. So here, being able to actually reverse engineer the competitor's price, or at least to know more or less where you are in the competition, like really cheap or really expensive, can really make your models much more performant. And that's something that we saw. So actually, for both examples I gave, we had some example in Akur8, where people could actually quickly probe versus specific competitors if they had some features or some areas of the territory we're looking at where the pricing was significantly different, in which case they could delve into what it could mean, and other cases where people used those ranks from price comparators, for instance, into demand models they built in Akur8. So after they could see quickly, what's important. Is it really, is like the difference to the top three important? Is it really to the bulk of the price of proposition? So to be able to quickly assess those different elements and know which ones are the biggest demand drivers, and take then your decisions accordingly. Thank you for the answer, Bruno. And I hope that give a bit of answer to Nurdan. I will also follow up with another comment here that we had. So according to the World Labor Institute's report, worldwide, the actuarial demand will increase by 24% by 2030. So I don't know if Halil or Cenk, would you like to comment on that? Gülden is a great example for this. She's a Turkish actuary working abroad. Turkish actuaries have also some demand, and it will increase. If I remember, 20 years ago, we used to have around 30 actuaries in Turkey, and it was more than enough. Now we are the licensed actuaries around 190, but still there's a big need from insurance companies, and it's growing. So Turkish actuaries are also moving abroad, like Gülden, to work in big groups. This is, as of today, this 24%. I think it will grow in the future. Thank you, Gülden, for this comment. A small addition. First, hi, Gülden. This is not a surprise, of course. This 24% increase expectation really makes sense. So I spoke in Turkish. You guys didn't understand what I thought, but I was just talking about a similar thing. Sometimes we get the question, will the actuary's role cease to exist? So it will be robots doing all the stuff, and there won't be much actuaries around. I was saying that it is actually vice versa. There should be more and more actuaries that take care of this environment to make it work in an efficient and effective way. So yeah, I totally agree with this. Thank you, guys. Thanks for the comment. So I think we have time for maybe one or two more. And there's a question that we actually get quite often is, so where exactly is the machine learning part, the artificial intelligence in the Akur8 solution? So maybe I'll let Bruno comment a bit on that and maybe give a few examples.
Yeah, so basically the machine learning really comes into place when it comes to building these models. So for anyone who's built models by hand using different softwares or doing it in open source solutions, so you have to understand which factors are actually relevant, what's the right patterns, and to do that in a good way. So if you want to fit things properly, you can't just go on your train, feed the trends, and that's done. So as you know, this is a complex process to do by hand. So really where the machine learning comes into place to Akur8, it's to do all that work in a way that follows good modeling standard practices to actually build the models automatically, which means operating the variable selection directly and fit the right patterns directly as well. Meaning that, for instance, you have noisy patterns across different variables in the data sets. So of course, you have to capture the right trends and remove the noise. And to do that, you have to test everything in a consistent way to make sure that your models are performant whilst being stable. So that's true for factors, let's say simple factors. That's true for interactions as well, which are more complex, as you know. And that's true as well for the spatial smoothing. So here's something in Akur8. Basically, for instance, we try different ways to smooth. So, with a lot of credibility on each zone, the credibility spread across wider zones, and see after which ones actually yield the best results thanks to cross validation. So that's really the idea that in Akur8, you have this back and forth between exploration and restitution of the results given by machine learning, so with our proprietary algorithms, and then after control and possible modification at every step of the process by the person who is actually building the model. And that's what Cenk was saying. I don't think we're very likely to be out of a job because I think the more automation there is, the more we can do. And there's always going to be a need also for people to check what we're doing and to make sensible decisions based on what the algorithms are giving. Thanks a lot, Bruno. There's actually an anonymous question on, so what about commercial lines? Are there applications for commercial lines? Yeah, so in commercial lines, definitely. So we actually have some clients in that space as well. So I would say wherever you have enough data that's homogeneous enough, which means that, of course, if you're insuring nuclear plants, it's going to be tough to build from the ground up something based directly on data. But if you're looking at lines such as commercial properties, aviation, cargo, these lines, you can actually build models because you have, again, enough data points to start to actually benefit from the automation that machine learning can bring. Thanks again, Bruno. So I don't know if Halil or Cenk or Nicola wanted to add anything about the commercial lines, about your experience. Okay, well, so we're getting to the end of our time here. We have 2 minutes left. So I really wanted to thank everyone. Thanks all the people who have connected to attend to the webinar. But also thanks to our special panelists, speakers, Halil, Cenk, Bruno. It was really interesting to have this session today. For all of you who maybe sent a question last minute, we didn't have the time to answer, feel free to reach out by email. So we have here both Bruno and Halil's contact, and we'll try to follow up with you on those questions. And possibly a few days from now, when we have the recording, you can also send you a link so you can watch. And maybe if you have other colleagues who would like to get some insights and watch parts of the session. Okay, thanks a lot and have a great day. Thank you very much. Teşekkürler hepinize. Teşekkür ederiz herkese. Hoşça kalın. Thank you. Thank you, everyone. Cheers. Bye-bye. Bye-bye.